This conference will now be recorded. Okay, guys, let us start the today's session now. So, basically, in the yesterday's class, what we have discussed, we have seen how do we automate the test case based upon functionality. So, as an example, we have taken registration of a user into the application as an example, and we have tried to automate it from an end-to-end point of view. So, this is a test case that we have built yesterday, and these are the test steps which are present inside the test case. So now what we will be doing in the today's class. So in the yesterday's class, after we completing the execution of the test case, if I want to run the test case again, I would not be able to do that because the inputs which I have provided basically are from the static point of view. I mean the predefined inputs. I mean hard-coded inputs. So in that point of view, what I need to do, I need to enhance my test case, right? I need to improve the stability of my test case. See, basically, why I'm doing all this kind of things is basically if I give a static inputs all the time, whenever I want to execute my test case, I need to change the values by going to the test case. So my efforts and time would be wasted. And each and every time, if there are n number of test cases in your project, you need to go each and every test case, and you need to change that in your test cases. But what will happen in the today's classes when we are going to use the concept of dynamic expressions? We are going to use the concept of dynamic expressions, and then we will see how do we enhance the test case. So today, let us start discussing something about dynamic expressions in Tosca. Right? We'll see what are the dynamic expressions, different dynamic expressions in Tosca, and why do we use dynamic expressions. First of all, let me tell you, see the name itself is saying some dynamic expression means dynamic means which is not constant, which is not predefined, means it will be changing all the time. So dynamically, every time a new value needs to be generated when you are executing the test case. So I'm trying to use that kind of situation in my test cases. So now let us see what are the different dynamic expressions available for us. So for example, if there is a situation that I want to generate some random numbers, if I want to generate some dynamically some numbers during the runtime, right? Are you getting my point? If there is a situation, there is a field, I want to generate a number of any bytes, whatever the length might be. If I want to generate a dynamically number, then what is the syntax? What is the dynamic expression used is in order to generate the random numbers, the syntax is curly brace open. Please be very attentive when we are learning the syntaxes. Curly brace open, RND. RND stands for random, followed by square brackets, close the square bracket, close the curly bracket. This is just the syntax, right? And what we write in the square bracket is basically number of digits, means how many digits or how many bytes or how many characters in length you want to generate a number, you can generate it. For example, I'm trying to write an example. Curly brace open, RND stands for random, square brackets open, and 6 square brackets close, curly brackets closed. So random of 6 digits means what would be my output? My output would be correct. This can be my output. This can be my output. This can be my output. So all these are my outputs. So it depends upon the probability. So you might have learned the probability. So whenever you want to generate some random numbers of any bytes in length, you can generate such kind of any n digits of random numbers using the syntax of dynamic expression called RND, which stands for random numbers. Now this is one kind of dynamic expression. Now, the second kind of dynamic expression is if I want to generate some random text. What is basically a text? A group of characters, right? What are characters?
Either it might be normal characters or alphanumeric characters, basically numbers and strings, numbers and alphabets. If there is any situation that you need to generate a text or you need to generate any string or group of characters with a combination of both numbers and alphabets, please be attentive, with the combination of both alphabets and numbers, then you will be using the dynamic expression called random text. So what do I do basically with this random text is I will be able to generate dynamically a text message or a string or a group of characters which is a combination of both numbers and alphabets. So what is the syntax? Curly brace open, random text, square brackets, close the curly brackets. Can you see all the syntaxes in Tosca is almost the same. Curly brackets open, random text, and this same thing, number of digits, how many digits you want to generate. For example, if I write an example, curly brace open, random text of 8. For example, if I write this, what will be my output? I said whenever you use the syntax of dynamic expression, random text, it will generate an output dynamically, which is a combination of both alphabets and numbers. So my output can be anything. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So this can be my output. See, this can be my output. So basically, this type of random expression mostly we will be seeing when system generated passwords would be there, right? You will be getting some system generated passwords and all these kind of things. So you can use this kind of dynamic expression at the time of generating the passwords, right? The password is basically a combination of alphabets and numbers, right? And these are system generated. System generated means they will also use the concept of dynamic expression or regular expression in order to generate the values during the runtime. So you can use this, like you can use 10 bytes. I mean, in the square brackets, you can use 10 digits in the length, 12 digits in the length. So every time when you run, a new value will be getting generated based upon the probability, right? This is also one of the dynamic expression which we have seen. Now, there is something, the third dynamic expression which we are going to learn is something about random regular expression. Now, till now we have seen random numbers, random text. Now, there is something called random regular expression. Now, till now you have just generated the dynamic expression based upon the digits or based upon the requirement of how many length you want, how many digits you want. You have not followed any specific pattern. Means whatever the random expression, your dynamic expression you have generated, it might start with an alphabet or it might start with a number. You might not know, but when you want any dynamic expression to get generated based on a specific format, are you understanding my point? If we want to generate any dynamic expression on a specific format, if you want any dynamic expression with a specific format, then you need to use random regular expression. Just written the shortcut. Then you need to use a specific format of dynamic expression called random regular expression. Why these random regular expressions are basically used if you want to generate any name, if you want to generate any user ID, or if you want to generate any email ID basically of a specific format. See, basically we will be having the specific formats, right? Till now, whatever the random and random text have been generated basically are just of dynamic in nature. Like you will not be known whether the number will be coming first or alphabet is coming first. But here you need to be very specific enough. Then you need to come to this random regular expression. So what would be the syntax of random regular expression is curly brace open, RANDOM, random, REGEX. This REGEX stands for regular expression, random regular expression, square brackets, close the curly bracket. Till here, almost each and every syntax looks the same. Starts with curly brackets, ends with the curly brackets. Whatever you want to write the syntax, it should be enclosed within the square brackets. Till now, this is fine.
Yeah, I'm sorry guys, suddenly it went on mute. Okay, now random regular expression starts with the curly brackets, ends with the curly brackets, and whatever you want to write, it should be enclosed within the square brackets. And now here the syntax is basically whatever you want to write the regular expression on a particular format, it should be enclosed in a double quotes, right inside the double quotes. And always you need to remember. Now for example, let me say that I want to generate a first name. Like if I want to generate a, or else if I want to generate a name, basically what would be the names, how the format would be of the names, right? Our names would be basically, can you see, basically we are following this type of specific format, right? Whenever someone asks you your name to write, you will be writing in this format. Why you will be writing in this format? It is a specific format which everyone follows as per English framing standards. So we will write basically the first letter as capital and all these next letters as a small letters. Now, if that is what I'm saying, if you want to generate any such kind of expression or a dynamic value during runtime with a following specific format, then I will be using this random regular expression. Now, how do I generate this kind of syntaxes? I have written the square brackets, and inside that, whatever I want to write, I need to write it in the double quotes. Now, what I will be doing is square brackets inside that A to Z. Why I have written the A to Z is the first letter is capital, right? If I want to generate a first letter capital, what is the probability of generating a capital letter? Capital A to capital Z, right? In between A to Z, I can generate any letter. Correct, right? If it is a dynamic value, you can generate any dynamic value in between A to Z. Why? Because we have only alphabets from A to Z. And how many first capital letters you want to generate? You want to generate only one capital letter. Curly brackets, here you write one, right? If you want to generate the first two letters as a capital letters, give here two. If you want to generate the first three letters as a capital letter, then you need to give three. If you want to generate the first four letters as a capital letters, you can use it as four. So it is up to your convenience and based upon the situation, how many number of capital letters you want to generate, you can write that and enclose it in the square brackets. For now, basically, when we are generating a name, only the first letter will be the capital. Then I will be giving here the value called 1, right? Till now, this is one point. And the second point is, you can also use it as it is. See, like in the curly brackets, you have mentioned 1. If you want to generate only the first letter as a capital, either you can use this curly bracket 1, or you can you, you can leave it as it is. Means if you do not mention anything in the curly brackets, then obviously Tosca will treat only one letter should be generated as a capital letter. If you want to specifically mention, you can mention, otherwise you can leave as it is. So if you leave as it is, Tosca will consider only the first letter as a capital. But if you want more than one, then you need to specifically mention. If you want to generate only one, then there is no need to mention. But if you want to generate more than one, then you can specifically mention how many capital letters you want to generate. So the first letter is capital. Then I need to generate the small letters. How many small letters I want to generate? So what are the probability of small letters again? Again between A to, sorry, A to Z, right? These are the small letters. What is the probability? Starting from A and ending with Z. How many small letters I want to generate in a name? For example, let me say that 7 small letters, right? Right? Now I'm generating it. Now, basically, you need to always remember one more important point. Always your regular expression starts with cap symbol, and always your regular expression ends with the dollar symbol. This cap symbol and this dollar symbol is a representation to say that this is the starting point of your regular expression,
This is the ending point of your regular expression. So this is the syntax that you want to generate basically in name. First letter, what might be my output? First letter is capital, and what might be the letter? It can be anything from A to Z. So T can also be a value in between A to Z. And then how many small letters? Seven small letters. What is the probability? Again, in between A to Z, it should generate seven small letters. Like basically, this can be your output. Or see, this can be your output. Now, basically, now what is happening? Now, you are generating a specifically dynamic expression based on a particular format. You're asking Tosca to generate a particular format, right? This is how basically you generate some names. So this kind of, that's what I'm saying. Please be very attentive. This kind of questions might be asked in an interview. Can you generate a name? What is the dynamic expression that you use to generate a specific expression on a particular format? How do you generate names? How do you generate email IDs? So they will ask you. Now, for suppose now we have seen how to generate a name. Now, how do we generate some user IDs? So basically, how do we use some user IDs? Madhav 123, Tosca 456, right? These are some basically user IDs which we will try to generate, right? So if there is any situation in the application that if I want to generate on my own, see, I want to generate, why I'm generating all these things is to overcome, and instead of changing the values each and every time by going to the every test case, I'm just using all these things to overcome all the situations. Now, for suppose if I want to generate any user IDs kind of thing, how do I generate? A simple thing. Curly brace open, random regex, and as I told you, your square brackets close the curly bracket, and your regular expression should be in a double quotes, and it should start with a cap symbol, ends with a dollar symbol. Whatever you want to write, you write it here. Now for suppose I want to generate a user ID, I mean for example, this is my user ID. If I want to generate this kind of values in the application, so how do I generate is, again the first letter is capital A to Z, only one letter, right? So I'm not writing anything in the square brackets. Then again small letters. How many small letters? A to Z of how many? It is my situation. For example, I use six small letters. Now they're asking me to generate the numbers. If I want to add the numbers at the last, so I need to give a plus symbol and square brackets. What is the probability of numbers? How many natural numbers we have? Only 0 to 9, right? 0 to 9. This is only the probability of numbers. Do we have any other number other than 0 to 9? No, we do not have. Whatever we write, that should be from starting from 0 and that should end with the 9. We have written 0 to 9, and then how many numbers you want to generate? Write it in the square brackets. For example, if I want to generate 5 numbers, I will generate it. So this is just the syntax. That's it. What is your output? Your output would be this one: 6 small letters and how many numbers? 5 numbers, right? So this can be your output. So now when you are trying to give a specific format, now you are asking Tosca to generate a specific format. Now you can see the difference. Previously you have just used random text of 8, means it has generated the combination of both alphabets and numbers, but you don't know where the number will come, but you don't know where the letters will come, and whether it is a small letter or a capital letter, you don't know. It is just on the basis of the probability. But now, here by using the syntax of the random regular expressions, you can generate. You are restricting your dynamic expression also based upon your interest and situation. Now, how the particular format you want. First letter is capital, then 5 small letters, then numbers, whatever you want, you can generate. Right? Now, the most common question is most of the people will think, then how do we generate the special characters? There is no syntax to generate a special characters, because how many special characters we have? Basically some 5 to 6 only special characters, right? If you want to use any special character, then you can specifically mention. And now if someone asks me, Madhav, if I want to generate any user ID, this one,
@23568. How do I generate that? So how come the symbol will be generated automatically? So there is nothing syntax to generate the symbol automatically. Then in this regular expression only, you need to mention where this symbol you want. Where the symbol you want exactly, the capital letter is finished and the 6 small letters are finished, then you need to want the symbol. Then specifically mention this symbol. Then what will happen? Your output will be this one @23568. Like this user IDs will be there, right? Like if you want to use hash, use hash. So if you want to use dollar, use dollar, right? Are you understanding my point? So this will be the most common question that most of the people will get. How do we generate the special characters? So we won't be able to generate the special characters. Now if you want to generate that user ID dot 234568, if you want to use dot, you can use. Can you see? Like this, you'll be getting the values in the output when you generate the dynamic values. Now we have seen how do we generate some naming kind of standards, user ID kind of standards, and it's a simple thing. If I want to generate an email ID, so what would be basically our email ID? A small letters @gmail.com, or whatever we want to write, we will write. So now basically how do I generate is simple. I'm just trying to use the same syntaxes. So again, curly brace open, random regex, square brackets, close the curly bracket, and inside that use the double quotes. As I told you, it starts with a cap symbol, ends with a dollar symbol, and you write in between, and square brackets. Generally, we won't be using any capital letters in a mail ID, so I am not generating any capital letter. So everything should be a small letter, small A to Z. How many small letters do I want to generate in a curly braces? For example, I want to generate 6 small letters. Plus, I want to generate numbers. What are the numbers? 0 to 9. How many numbers I want to generate? I want to generate 6 numbers @gmail.com. Now, did you understand why I have written @gmail.com outside the syntax? Because I want to generate only the value. I can't generate a domain name, right? Gmail is a domain. Gmail.com is @gmail.com is a domain. @Reddit mail, @Yahoo, right? Whatever the mail ID that you want to generate, at the last, the particular value is a domain name. You can't generate that dynamically. Then there is no meaning of generating an email ID. Simple. You just need to generate only the values, and whatever, that's what I told you. Whatever the dynamic value you want to generate, you generate it within the double quotes and the this special characters, whatever starting point and ending point, you can generate it. And whatever the static values that you want to use, you use it as it is. @gmail.com, @rediffmail.com. So what might be your output? 6 small letters. 6 small letters we have got. 6 numbers you will be getting. Oh, sorry. @gmail.com. This is a small and basic kind of mail ID, right? Most of the email ID, I mean, it is up to our convenience if you want to use underscore, if you want to use @symbol, like you can mention it here, @symbol, or if you want to use hash symbol, or if you want to use dot, whatever you want to use, sorry, whatever you want to use, basically you can use it here, correct? Correct. This is how basically we will be generating the names, user IDs, mail IDs, passwords, and all these things with the help of these dynamic expressions in Tosca. Is it clear for everyone? Yes, sir. Yes, Madhav. Sir, clear. Okay. Yes, sir. Yes. So now what we will be doing is we will be going back to Tosca and see how do we implement that in the test case what we have created yesterday. So what I will be doing is I'll be simply copy pasting the same test case, right? And I'll be naming the change to register a user dynamic expressions.
right? I have just copy pasted the same test case. Instead of changing there, I want to show you the difference. So I have just copy pasted, and now where I want to change the details, here in the enter the registration details. So this is the place basically I am just deleting all these values. Now I want to enter the inputs. So how do I generate? I will want to give the inputs simply curly brace open. If you open curly brace and start typing RA, can you see random regex? You can also see the description of random regular expression. Can you see here? If you want to learn about any specific syntax, you can also learn here, right? It is as simple as such. What I'll be doing is simply I'll be just copy pasting this and I'll be using it as a first name. So random regular expression. Okay, this one. Here I made a mistake. As I told you, this dollar symbol should be in the double quotes. This one again, I'm just copy pasting. Write email ID. If I want to write, I can also write it. Random regex square brackets curly bracket. In the square brackets, right in the double quotes, you just need A to Z. How many small letters you want? You want 6 small letters plus numbers 0 to 9, then followed by how many numbers you want? 6 numbers. Regular expression start ends with a dollar and should start with cap symbol. At the end, you will write gmail.com. Right? Now see, you have just tried to generate a value and password. Basically, if you use random text, random text of how many bytes? 8 bytes. But this, the password, the data type is password. That is why it is being encrypted. Just change it to string. Use random text. Random text of 8. Again, the data type is password. I need to change it to string. Now I will ask you one question. If I execute this test case, will my test case will work? Now I have changed all the static inputs to a dynamic inputs, right? I'm not depending upon someone to change the values each and every time when I want to execute these test cases. So no problem of rethinking, rearranging the inputs, maintenance, time waste, effort waste, everything is safe now. But if I run this test case now, will it work? Yes or no? Guys, are you able to hear me? Yes, sir. Then why do you guys are silent when I'm asking question? Uh, Shall I also sit silently without explaining? When you ask a question, if I also sit silently, what do you think?
క్లాస్ చెప్పేది మీకే కదా, మీకే అర్థమైందా లేదా, అసలు ఇది ఇంకోసారి రన్ చేస్తే పాస్ అవుతుందా ఫెయిల్ అవుతుందా అని అడిగితే కనీసం గెస్ట్ చేసిన ఆన్సర్ చెప్పాలి కదా. నేను అదే చెప్తా, క్లాస్ ఇంటరాక్టివ్గా ఉండాలి ఎప్పుడు. ఒకటే వన్ సైడెడ్ నుంచి మీరు సైలెంట్గా మ్యూట్లో కూర్చుని ఉంటే నా అంతకు నేను చెప్తున్నప్పుడు నేను క్లాస్ చెప్పడం ఎందుకు వీడియో రికార్డ్ చేసేస్తాను, వీడియోస్ చూసుకోండి. మరి ఎందుకు 1 అవర్ మీ పొద్దున్న మీ నిద్ర వేస్ట్ చేయడం, పొద్దున్నే లేచి 7 to 8 ల్యాప్టాప్ ముందు ఫోన్స్ ముందు కూర్చొని పనులు ఆపుకొని ఎందుకు చెప్పండి. నేను ఒక సాటర్డే సండే కూర్చొని మొత్తం 6 to 7 క్లాసెస్ రికార్డ్ చేస్తాను, వీడియోస్ అన్ని పంపించేస్తాను. మీకు వీడియో కావాలంటే అదే చేస్తాను సింపుల్గా. మనం కూర్చొని డిస్కస్ చేసేది ఎందుకు ఇక్కడ, అందరు సైలెంట్లో కూర్చోవడం కదా మ్యూట్లో. It will work, Madhav. ఓకే, వాట్ అబౌట్ అదర్స్? It will work, Madhav. What about others? It won't work, Madhav. Okay, how many of you will agree that it won't work? Me also, sir, thinking it's working. It will work, huh? Yes, sir. Okay, fine. 3 answers it will work, 1 answer not work. Okay, how many of you will agree to yes and how many of you will say that it won't work? Still 14 people unnaru, 4 answers వచ్చాయి. It will work. రాజేష్ అండ్ కృష్ణప్రియ ఇద్దరు వర్క్ అవుతుందని చెప్పారా? Not work. నాట్ వర్క్, 2 answers of not work. Okay, next answer. It's working, sir. Okay, ఓకే శశిభూషణ్ ఏమిటండి? It will work, sir. Madhav. Okay, fine. I mean 6 to 7 answers on yes, 2 answers on no. What about others? కాళిదాస్ ఏం చెప్దాం అనుకుంటున్నాం? ఇంకెవరు ఆన్సర్స్ చెప్పరా ఎస్ ఆర్ నో అని? సరే, ఎందుకు పాస్ అవుతుందో చెప్పండి. సిక్స్ టు 7 ఆన్సర్స్ చెప్పారు కదా ఎస్ అని. వై ఎస్? మీ కళ్ళ ముందే ఆన్సర్ ఉంది, మీరు ఎక్కువ ఆలోచించండి. ఎక్కువ ఆలోచిస్తే రాంగ్ చెప్తారు. జస్ట్ స్టిక్ టు ద బేసిక్ పాయింట్. సరే వదిలేండి, నేను అందరూ చెప్పట్లేదని. కృష్ణప్రియ మీరు నో చెప్పారు కదా, ఎందుకు నో చెప్పండి. కృష్ణప్రియ ఉన్నారా? ఓకే, జ్ఞానప్రకాష్ నువ్వు నో చెప్పావు కదా, ఎందుకు నో చెప్తావా? మాధవ్, అక్కడ పాస్వర్డ్ కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్ ఉంది. సో కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్ అనేది ఎగ్జాక్ట్ గా పాస్వర్డ్ లాగానే ఉండాలి. బట్ అక్కడ ర్యాండమ్ నంబర్ జనరేట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ డిఫరెంట్ నంబర్ జనరేట్ చేస్తుంది అని నేను అనుకుంటున్నాను. ఎగ్జాక్ట్లీ, దట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. మీ టెస్ట్ కేస్ వర్క్ అవ్వదు. సో ద ఆన్సర్ ఈస్ నో. ద రీజన్ కూడా ఇచ్చాడు కదా జ్ఞానప్రకాష్, సింపుల్. అందుకే చెప్పాను, ఆన్సర్ మీ కళ్ళ ముందే ఉంది. వెన్ యూ ఆర్ జనరేటింగ్ ఏ ర్యాండమ్ డిజిట్ ఆఫ్ 8 bytes ఫర్ ఎ పాస్వర్డ్, మళ్ళీ మీరు కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్కి మళ్ళీ ఎలా 8 digits జనరేట్ చేస్తారు? ఈ రెండు సేమ్ ఉంటాయి ఎప్పుడు? నో, ఇట్ వోంట్ బి ద సేమ్, రైట్? ఇవి ఒక 8 digits జనరేట్ చేస్తుంది, ఇది ఒక 8 digits జనరేట్ చేస్తుంది. ఆబ్వియస్లీ మీ టెస్ట్ కేస్ విల్ ఫెయిల్ బికాస్ దిస్ పాస్వర్డ్ అండ్ కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్ బోత్ ఆర్ నాట్ ద సేమ్. Both should be same if you want to get it passed, right? It is as simple as such. అదే నేను అడిగిన సింపుల్ క్వశ్చన్. బేసిక్స్ కి స్టిక్ అవ్వండి. బేసిక్స్ ఎక్కువ ఆలోచించండి. బేసిక్ స్టిక్ అయితే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది, రైట్? సో ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి? సరే, ఇక్కడ యూజ్ చేయకూడదని చెప్తున్నా, ఎందుకంటే రెండు సేమ్ ఉండాలని. మరి ఇక్కడ ఏం వాల్యూ ఇవ్వాలి నేను? ఇక్కడ 8 digits జనరేట్ చేశాను,
8 డిజిట్స్ జనరేట్ చేసిన వాల్యూని ఇక్కడ యూజ్ చేయాలి కదా. అంటే ఇక్కడ ఏం జనరేట్ చేశాను అదే ఇక్కడ యూజ్ చేయాలి. నౌ ఇప్పుడు అర్థమవుతుందా కాన్సెప్ట్? నౌ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ బఫర్ విల్ కమ్ ఇంటూ పిక్చర్. Till now you have seen input and verify. Now the concept of buffer will come. What is a buffer? Buffer is a temporary storage which will store the values and can be reused at a later point of time. ఇక్కడ నా సిచ్యువేషన్ ఏంటి, ఇక్కడ ఎంటర్ చేసిన పాస్వర్డ్ ని నేను ఇక్కడ ఇవ్వాలి. అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది స్టాటిక్ వాల్యూ అయితే నేను అదే కాపీ పేస్ట్ చేసుకుంటాను, కానీ నేను రన్ చేసేంత వరకు తెలియదు నాకు ఇక్కడ ఏ డిజిట్స్ వస్తాయో, ఏ 8 డిజిట్స్ వస్తాయో నాకు తెలియదు. సో నేను అప్పుడు ఏం చేయాలి, బేసిక్గా అసలు నా ఇన్పుట్ ఏంటో తెలియదు, ఆ ఇన్పుట్ని నేను సేవ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ రైట్. నార్మల్ ఇన్పుట్స్ ఇచ్చి ఎగ్జిక్యూట్ చేయమంటే ఎవరైనా చేసేస్తారు. నౌ ద సిచ్యువేషన్ ఈజ్ యు ఆర్ జనరేటింగ్ ఆఫ్ 8 bytes విచ్ యూ డోంట్ ఈవెన్ నో అండ్ యు ఆర్ ప్లానింగ్ టు సేవ్ ఇట్. బఫర్ అంటే ఏంటి, ఐఎమ్ ప్లానింగ్ టు సేవ్ ఏ వాల్యూ అండ్ ఐ వాంట్ టు యూజ్ ఇట్ హియర్. అంతే కదా. ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తున్న వాల్యూని సేవ్ చేసుకుని నేను ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్లో యూజ్ చేస్తాను. దానికి నేను బఫర్ యూజ్ చేస్తాను. బఫర్ యూజ్ చేయాలంటే ఎక్కడ బఫర్ యూజ్ చేయాలి, ఎలా యూజ్ చేయాలి, ఏంటి అనేది యాక్చువల్గా చాలా పెద్ద కాన్సెప్ట్. కానీ దెర్ ఆర్ 2 ways ఆఫ్ యూజింగ్ ఏ బఫర్. నేను ఒక సింపుల్ వే ఆఫ్ యూజింగ్ ఏ బఫర్ చెప్తాను. ద ట్రెడిషనల్ వే ఆఫ్ యూజింగ్ బఫర్స్ అని మళ్ళీ సెపరేట్ క్లాస్ చేసుకుంటాను. ఇప్పుడు నేను ఇన్పుట్ ఇస్తున్నాను అంటే ఇన్పుట్ ఇచ్చిన తర్వాత వాల్యూ నేను స్టోర్ చేసుకోవాలి. ఎలా స్టోర్ చేసుకుంటాను, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ బఫర్. బఫర్ అంటే అంతే కదా, స్టోర్ చేసుకోవడం. ఎలా చేసుకుంటాను అంటే నేను పాస్వర్డ్ మీదే మల్టిపుల్ యాక్షన్స్ చేస్తున్నాను అనమాట. మీన్స్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు పర్ఫార్మ్ మల్టిపుల్ యాక్షన్స్ ఆన్ ఏ సింగిల్ కంట్రోల్. హౌ డు యూ పర్ఫార్మ్ మల్టిపుల్ యాక్షన్స్ ఆన్ ఏ సింగిల్ కంట్రోల్? ఇక్కడ వాట్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ యాక్షన్స్ ఐఎమ్ పర్ఫార్మింగ్ ఆన్ ఏ సింగిల్ కంట్రోల్? ఒకటి ఇన్పుట్ ఇవ్వడం, రెండోది స్టోర్ చేసుకోవడం. అంతే కదా. నేను దేనికి ఇన్పుట్ ఇస్తున్నా, పాస్వర్డ్కి ఇన్పుట్ ఇస్తున్నా. ఏది స్టోర్ చేసుకుంటున్నా, పాస్వర్డే స్టోర్ చేసుకుంటున్నా. మీన్స్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు పర్ఫార్మ్ మల్టిపుల్ ఆపరేషన్స్ ఆర్ యాక్షన్స్ ఆన్ ఏ సింగిల్ కంట్రోల్. హౌ డు ఐ అచీవ్ ఇట్ అంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ కార్డినాలిటీ. గో టు యువర్ మాడ్యూల్. దిస్ ఈజ్ యువర్ మాడ్యూల్ కదా, దిస్ ఈజ్ యువర్ మాడ్యూల్. ఓపెన్ ది ప్రాపర్టీస్. See here, password paina there is a property called cardinality. You can see a property called cardinality which is having the value 0 to 1. So 0 to 1 undi kabatti you are able to see only one occurrence here. But when you change the value to 0 to n, now what is happening? Nenu 0 to 1 nundi 0 to n chesanu. Can you see? ఇంతకు ముందు 0 to 1 ఉంది, నౌ నేను 0 to n చేశాను. అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే బై యూజింగ్ దిస్ కార్డినాలిటీ ఐ కెన్ పర్ఫార్మ్ మల్టిపుల్ ఆపరేషన్స్ ఆన్ ఏ సింగిల్ కంట్రోల్. మీకు చూసారా ఇంకో పాస్వర్డ్ కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు, ఇంతకు ముందు కనిపించట్లేదు కదా, ఓన్లీ పాస్వర్డ్ ఒక కంట్రోలే ఉంది. ఇప్పుడు చూడండి మళ్ళీ అదే కంట్రోల్ మీకు కనిపిస్తుంది ఇంకో కొత్తగా, అంటే వితౌట్ ఎనీ వాల్యూ. మీన్స్ now if I want to perform multiple actions on a single control I will do with the help of a cardinality. Cardinality ఎక్కడ ఉంటుంది, మాడ్యూల్ లో పర్టికులర్ అట్రిబ్యూట్ పైన ప్రాపర్టీస్ లో కార్డినాలిటీ అనేది ఉంటుంది. 0 to 1 నుండి 0 to n చేసి అంటే యూ కెన్ పర్ఫార్మ్ ఎన్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ ఆన్ దిస్ కంట్రోల్. నేను ఏం చేస్తున్నా, ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇన్పుట్ ఇస్తున్నా, ఇచ్చేసాను. దాని తర్వాత వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, ఐ వాంట్ టు స్టోర్. హౌ డు ఐ స్టోర్ అంటే సింపుల్. నేను ఏ వాల్యూ కావాలనుకుంటున్నాను, పాస్వర్డ్ ఇందులోకి రావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నా దగ్గర ఏమైనా పాస్వర్డ్ ఉంది, ఆల్రెడీ పాస్వర్డ్ అనేది వేరియబుల్ ఉంది కాదు. ఓకే, నేనైతే వాల్యూ ఇవ్వను, సింపుల్గా PWD ఇది వేరియబుల్. అంటే నేను టోస్కాకి ఏం చెప్తున్నానంటే ఇది నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్ట్రింగ్ చేంజ్ చేసుకుంటాను. నేను క్యాపిటల్ PWD అండ్ బఫర్ ఇస్తున్నాను. Now what are the 2 different actions I am performing on a single control? First I am giving input of random text of 8 bytes. ఇన్పుట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఏదైతే ఇన్పుట్ ఇచ్చానో దాన్ని బఫర్ చేయమంటున్నాను, దాన్ని స్టోర్ చేయమంటున్నాను. స్టోర్ చేసి ఎందులో స్టోర్ చేయమంటున్నాను, ఈ వేరియబుల్లో PWD అనే వేరియబుల్లో నేను టోస్కాకి స్టోర్ చేయండి అని చెప్తున్నాను.
రైట్? సింపుల్ థింగ్. నేను పాస్వర్డ్ మీద ఏదైతే ఇన్పుట్ ఇచ్చానో ఆ ఇన్పుట్ ని స్టోర్ చేయమని అండ్ స్టోర్ చేసిన వాల్యూ PWDలో పెట్టమని టోస్కాకి చెప్పాను. ఇప్పుడు ఏంటి, నేను ఏ వాల్యూ జనరేట్ చేస్తానో నాకు తెలియదు, కానీ జనరేట్ అయిన వాల్యూని స్టోర్ చేసి PWD అనే వేరియబుల్లో నా వాల్యూ స్టోర్ అయ్యి ఉంది. ఇప్పుడు నేను అదే వాల్యూలో అదే వేరియబుల్లో ఉన్న వాల్యూని కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్లో యూజ్ చేయాలి. ఎలా యూజ్ చేస్తానంటే బఫర్ సింటాక్స్ యూజ్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు బఫర్ యూజ్ చేశారు, యూజ్ చేసిన బఫర్ అంటే బఫర్ క్రియేట్ చేశారు అంటే స్టోర్ చేశారు. స్టోర్ చేసిన వాల్యూని యూజ్ ఎలా చేస్తారు అంటే సింటాక్స్ ఆఫ్ బఫర్ కర్లీ బ్రేస్ ఓపెన్ బి స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ కర్లీ బ్రేస్ క్లోజ్. ఇంకా సింటాక్స్ ఆఫ్ బఫర్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ ఏం రాస్తాను, నేమ్ ఆఫ్ బఫర్. మన సిచ్యువేషన్ లో ఏంటి, కర్లీ బ్రేస్ ఓపెన్ బి స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ లో PWD స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ క్లోజ్ కర్లీ బ్రాకెట్స్ క్లోజ్. ఇంతే నేను రాసేది. సో నేను టోటాకి ఏం చెప్తున్నాను అంటే వాస్ PWD అనే వేరియబుల్లో ఉన్న వాల్యూని ఇక్కడ యూజ్ చేయి అని చెప్తున్నాను. సో ఇక్కడ నేను డైరెక్ట్ వాల్యూ ఇవ్వను. కర్లీ బ్రేస్ ఓపెన్ బి, చూడండి ఇక్కడ బి అని టైప్ చేయగానే సింటాక్స్ ఆఫ్ బఫర్ అని వచ్చేసింది. ఓపెన్, మీకు ఇక్కడ అన్ని చూపిస్తుంది. PWD స్క్వేర్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ కర్లీ బ్రాకెట్ క్లోజ్. చూసారా, సింపుల్. ఇంతకు ముందు నా టెస్ట్ కేస్ వర్క్ అయ్యేది కాదు. ఇప్పుడు జస్ట్ ఓన్లీ విత్ ఎ సింపుల్ స్మాల్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ బఫర్ నౌ మై టెస్ట్ కేస్ విల్ వర్క్. కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్ లో నేను యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఇక్కడ పాస్వర్డ్ లో 8 డిజిట్స్ జనరేట్ అవుతాయి. జనరేట్ అయిన 8 డిజిట్స్ ని నేను బఫర్ చేసి స్టోర్ చేసి PWDలో స్టోర్ చేస్తాను. స్టోర్ చేసిన తర్వాత దాన్ని ఇక్కడ రీయూజ్ చేస్తున్నా. డెఫినేషన్ ఆఫ్ బఫర్ అదే కదా. What is a buffer? Buffer is a temporary storage which is used to store values and use it at a later point of time. I'm storing here in a variable called PWD and I'm using it here, reusing it here in another control called confirm password. మీరు చూసారా, కార్డినాలిటీ వల్ల you can perform n actions. చూసారా, మీకు ఇంకో పాస్వర్డ్ కంట్రోల్ అనేది ఎక్స్ట్రాగా కనిపిస్తుంది. సో you can perform any other action. So this is how basically the concept of the buffer. ఇది యాక్చువల్లీ బఫర్ కాన్సెప్ట్ ఇంకా కంప్లీట్ అవ్వలేదు. దిస్ ఇస్ జస్ట్ ఓన్లీ ది ఇంట్రడక్షన్, శాంపుల్ అండ్ అడ్వాన్స్డ్ అండ్ సింపుల్ వే ఆఫ్ యూజింగ్ ఏ బఫర్. కానీ ఇంకా అసలు స్టాండర్డ్ మాడ్యూల్స్ ఏమున్నాయి, అసలు బఫర్ ఎట్లా, సింటాక్స్ ఏంటి అని మళ్ళీ చెప్తాను అన్ని అగైన్ ఇన్ వన్ మోర్ క్లాస్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఫర్ ఎవ్రీవన్? Yes, sir. I will execute this test case. Can you see? అన్ని ర్యాండమ్ గా జనరేట్ అయినాయి. రైట్, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఫర్ ఎవ్రీవన్? నేను మళ్ళీ రన్ చేస్తాను. ఇంతకుముందు నిన్న క్రియేట్ చేసిన టెస్ట్ కేస్ అయితే ప్రతిసారి చేంజ్ చేయాలి. ఇప్పుడు నాకు అవసరం లేదు. నేను మళ్ళీ ఏం చేస్తాను, మళ్ళీ రన్ చేస్తున్నాను. అంటే ఒక టెస్ట్ కేస్ని ఆటోమేట్ చేసాము అంటే అది స్టేబుల్గా ఉండాలి అండ్ అది రీయూజ్ అయ్యేలాగా ఉండాలి. మనం ఎక్కువ టైం ఎఫర్ట్స్ దానిపైన ఇన్వెస్ట్ చేయకూడదు. సారీ, నేను లాగౌట్ అవ్వలేదు ఇంకా. ఓకే రైట్, రిజిస్టర్ అవుతున్నాను, జెండర్ పైన క్లిక్ చేస్తున్నాను. ఎవ్రీ టైం కొత్త డీటెయిల్స్ తోటి ఐఎమ్ రిజిస్టరింగ్ మై సెల్ఫ్ హియర్. రైట్, ఈజ్ ఇట్ అండర్స్టూడ్ ఫర్ ఎవ్రీవన్? Sir. Yes, Madhav. Any doubts in this? Now you understood, right? ఇప్పుడు కంపేర్ చేసుకోండి the two test cases which you have created yesterday and the test case which you have created today. Which is the best test design? So మనం చేసింది ఏమీ లేదు, just the way we provide our inputs.
and the way we use concepts in Tosca, అది ఒక్కటే చేంజ్ అయింది. సో మీరు కొత్తగా మోడల్స్ క్రియేట్ చేసింది లేదు, కొత్తగా టెస్ట్ కేస్ డిజైన్ చేసింది లేదు, ఏమీ లేదు. ఉన్న టెస్ట్ కేస్ని యూజ్ చేసాం. బట్ ద వే వి ప్రొవైడ్ అవర్ ఇన్పుట్స్ అండ్ ద వే వి యూజ్ ది కాన్సెప్ట్స్, స్టోర్ చేసుకోవడం ఎట్లా, రీయూజ్ చేయడం ఎట్లా, సింటాక్సెస్ ఎట్లా, సో వాటి వల్ల our test case stability has got increased and we have followed the best practices. అన్ని యూజ్ చేసి now we have enhanced, ఒక స్టెప్ పైకి ఎక్కాం. డైరెక్ట్ గా బ్లైండ్ గా స్టాటిక్ వాల్యూస్ యూజ్ చేసి ఎవరైనా ఆటోమేట్ చేయగలరు. నౌ వీ హ్యావ్ గాన్ స్టెప్ ahead and enhanced the test case what we have created yesterday. Is it clear for everyone? Yes, sir. Okay, thank you.